please bring on your plenary session. Looking forward to seeing you. Good afternoon. The audience will keep clapping until you all sit down. Thank you very much. Take a seat. Thank you very much. How are you doing? Let me introduce all my I did guests say they today. would keep clapping, but they're a little bit tired. You should be clapping them, not me. I'm not the important Good guy. afternoon. They are the Welcome. important guy. Please take a seat. Mr. Rafael Greca, Hello, please. plenary. Take your seat. Siéntese, por favor. Good job. Excellent walking. Mr. Hayes on the third, please. Very sustainable walking. Señor Viladosal. Have a great Gracias. session. Thank you very much. Thank you very much all for being here. Happy to have this session, and happy to meet these amazing people. This is going to be a session. Mr. Greca is looking at me because this is going to be a session like things. Well, what we do in Barcelona basically, we are going to hold it in two languages at the same time, mainly in English. But as we have many people from Latin America, we will also explain it in Spanish. But what's exciting to have these people abroad today is that since, as you know, 9 years has been holding this edition here at the Smart City Expo Congress. And since 2013, and because of the great success of the event, Fira Barcelona International is bringing Smart City Expo to other cities located around the world in different geographical areas in the world, where to discuss these urban challenges and basically to talk about the opportunities at local and regional level, and even national level. This session has representatives of the Smart City Expo Abroad that's going to be in 2020 from Curitiba. We've got also Atlanta, Latam Congress, Buenos Aires, Doha, and Kyoto. Unfortunately, we cannot count today with us with two people that we would love to have here with us. The first of them, Mr. Benjamin Vivanco, the Managing Director of the Regional Corporation in Territorial Development of Tourism of Santiago de Chile, that unfortunately, due to the situation of the country, is not here with us. And also with Ms. Reem Al Mansoori, the Assistant Undersecretary of Doha. She's not also with us, but we'll listen to them. We are happy, and now I'm happy to introduce, first of all, Rafael Greca, the Prefeito from Curitiba. Thank you very much for being here. It's a pleasure. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Rafael Greca. Es un placer, prefeito de Curitiba. Es un honor estar acá por la segunda vez. Curitiba hace su tercero Smart City Expo Congress en los días 26 y 27 de marzo. No se lo diga todo todavía, señor Greca, porque aún quiero que se queden con ganas. Se lo diremos en un minuto. Vamos primero a presentar a todos los compañeros. Pensé que ya debía hablar. No, porque si no, entonces ya tendrán suficiente. Vamos a dejar que se queden con ganas de saber qué pasará en Curitiba, que yo creo que es lo interesante. And let's please say hello to Ms. Tai Hayes. Thank you very much. She's the CTO for the city of Atlanta, and with a great also Smart City Abroad that she will explain us. Bienvenido también al señor Mauricio Viladosal, Governor del Estado de Yucatán en México, con este flamante Latam Congress. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también tenemos con nosotros al señor Santiago Andrés, subsecretario de la Ciudad Inteligente y Tecnología Educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido y muchísimas gracias. And finally, we've got with us Mr. Suzuki, who's let me say how I have to present you properly, because we've been discussing about that. You're the Strategic Director of Kyoto Research Complex Project. Thank you very much for being here also. And as we were saying, unfortunately, today, two people were not able to join us. That's why I would like to, first of all, listen to their message, because they have many things to explain. Initially, we'd like to talk about Doha. Mrs. Reem Al Mansoori, she's the Assistant Undersecretary for the Digital Society Development Sector at the Ministry of Transport and Communications at Doha. They're focusing and facing digital transformation, innovation, and new technologies applied to cybersecurity. And she wanted to deliver us a message, although she could not join us. Let's listen to her. Good afternoon, everyone. Thanks for Fira Barcelona for inviting me to join this important session to represent Qatar, the host of Smart City Expo Doha. In Qatar, we have our remarkable ICT event, Qatar Information Technology and Communication Exhibition, KITCOM. In 2019, which is the 5th edition of KITCOM, we had a very clear objective: to organize
a world-class smart city conference that help us to reach our goal of positioning Qatar as a regional hub of a smart city. A conference that have high-level profile speakers, wide spectrum of connected topics, and diversity of representation and opinion. To achieve this objective, the Ministry of Transport and Communication has worked together with Fira Barcelona to host the first edition of Smart City Expo Doha during KidCom 2019. Through our very successful collaboration, we had a wonderful event. KidCom has attracted 30 sponsors and almost 39,000 visitors, and 442 international delegates, including 20 ministers from different countries. 444 exhibitors, including startups, and more than 300 entrepreneurs. Smart City Expo Doha had a 2 days exceptional program. Our guest of honor, the President of Rwanda, in addition to 4 ministers in a ministerial dialogue. More than 5 well-known international keynote speakers joined us, and 40 C-level executives with 11 professors. The topic of discussion were selected to enrich a smart city advancement dialogue among the experts. We had excellent diversity of representation and opinions. 78 speakers from 20 different countries and 25 companies. As a result of such great success of the first edition of Smart City Expo Doha, the Ministry of Transport and Communication in Qatar has extended the partnership agreement with Fira Barcelona to host the Smart City Expo Doha 2020 and 2021. We are very lucky to have our starting point as high as our first edition of Smart City Expo Doha. And we even aim to hire for our next edition. Please allow me to take this opportunity to invite you all to join us for 2020 Smart City Expo Doha. I will be very delighted to welcome you in Doha. See you soon. Well, we will have to join them. Thank you very much for sending this message. Thank you very much. As I was saying, there's another person who could not join us due to the situation of his country. Of course, we talk about Santiago de Chile, Smart City Expo in Santiago de Chile. But you may know, or you should know, that apart from Doha, you could join Santiago de Chile, which is going to be in 26th and 27th of May. It's basically the first edition, and the way they present it, and I'm going to say it the way they say it, it's Ciudades para un futuro sustentable, so with the focus on sustainability. Santiago de Chile is focusing on this smart cities, focus on long-term, on public policies, and the participation of the governed and the citizens. So with also something that we'll talk, the look at the people first, people-centric. And because of that, Mr. Felipe Guevara, who's the Intendente de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, wanted to send us also a message to introduce his edition. Hola, soy Felipe Guevara, Intendente de la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Y quiero felicitarlos por este estupendo congreso que están realizando en Barcelona e invitarlos para el próximo año que nos juntemos, que nos reunamos acá en Santiago de Chile para una nueva versión de este maravilloso encuentro. Bajo el lema Ciudades para un futuro sostenible, quiero invitarlos a trabajar en distintas temáticas durante el congreso aquí en Santiago de Chile, para que de una vez avancemos para que las ciudades inteligentes estén cada día más al servicio de sus habitantes, de sus vecinos. Mucho éxito y lo espero en Santiago de Chile. Thank you very much. Muchísimas gracias. As I was saying, this session is going to be held in English and Spanish, so in case any of you need any translation, you can just find it around. Vamos ahora sí, señor Greca, a explicar un poco. El señor Greca es el prefeito de Curitiba. En Curitiba tenemos el 26 y 27 de marzo la tercera edición de este Smart City Expo. Además, hay un tema que a mí me apasiona. There's something I love, which is just looking at the taglines, cómo presentan cada una de las ediciones. Y la suya es Smart Cities in Action. Cada una es distinta y cada una se complementa. Luego lo iremos comentando, pero me parece interesante. En su caso, podemos decir que de algún modo la edición de este año se centra en la evolución de ese principio, enfocado en cómo planificar las ciudades, en la puesta en práctica de ideas, con una ciudad además
altamente simbólica por su sostenibilidad urbana desde hace muchísimos años. Cuéntenos un poco, en un minutillo, una presentación de cómo va a ser esto, de qué nos espera, y luego discutiremos un poco de ese foco en el que cada uno de ustedes van a poner. Nosotros somos lo que hacemos, lo que no se hace no existe. Por esto una ciudad debe buscar estar en acción, debe buscar la movilidad. Curitiba es un hub de movilidad urbana. Su proyecto de transportación pública fue un Smart Metro de superficie, imitado por 250 ciudades en todo el mundo. Venía a Curitiba. En marzo próximo, el primer Smart Cities Congress del año de 2020. Ya la tercera edición será hecha en un parque en la ciudad que es muy apacible y es la ciudad donde está el río que hace las cascadas de Iguazú, el río Iguazú. Venía a Curitiba y andate a Iguazú y venía a Brasil para el sol, el tiempo bueno después del carnaval. Los esperamos en Curitiba. Fantástico, muchísimas gracias, señor Greca. Ahora vamos a hablar un poco más de Curitiba, but let me introduce you to Ms. Sai Hayes, the CTO for the city of Atlanta, as we were saying. In the 10th and 11th of June, we'll have the second edition with the tagline, which is redefining smart. That's something also interesting, and we'll discuss about that, why we need to redefine smart. I was thinking on one of the speakers who's around, and tomorrow we'll have the luck to join a session with him, with Jeff Merritt, who, as a pioneer on this, I thought that probably we need to redefine this process many times because we need to learn and relearn what we do. But anyway, on the first edition of 2019, you brought together mayors, CEOs, CTOs, CIOs, innovators, entrepreneurs, venture capitalists, and other US industry leaders. And I loved the way you kind of placed the focus on this first edition with, I have to say, 2,500 visitors, 258 cities, and I think people from around 27 countries. But the focus, which I think is so interesting, was on inclusion. Yes. Inclusion of African-American community. You even counted, you had on board the daughter of Martin Luther King, which it's kind of amazing. Yes. I wanted to know a bit more about this next event with a minute also so that everyone can just have an idea, and afterwards we'll deep on this. Sure. So the city of Atlanta is the mecca of African-American history, and it was very important for our first conference that we focused on inclusion and diversity and just the rich history that the city of Atlanta brings. We are home to 70 countries represented in Atlanta, and of course the world's most efficient airport. So we wanted to make sure that that first conference really spoke to what the city of Atlanta is made up of. Now moving forward, you know, there's so many different definitions around smart cities. And so that's why we have to keep reinventing and redefining it. And we're really going to focus on connected communities. The city of Atlanta, you know, depending on where you are, is so different across the state. But we want to make sure that it really represents what our citizens are first, our residents are first, and that we are implementing sustainable projects as we move forward. Amazing. Thank you very much. Thank you very much. We'll dive a bit more on Sure. all this. But let me introduce you now. Déjeme que les presente al señor Mauricio Viladosal, gobernador del estado de Yucatán, en México, donde además vamos a vivir un evento único. Yo creo que es noticioso de por sí, porque hasta ahora ustedes han gestionado un congreso, un Smart City, 4 ediciones en Puebla, exitosas, muy exitosas. Carlos Moreno, recuerdo que me contaba el año pasado lo que aprendía en Puebla y lo interesante que era lo que ahí vivían. Este año, en la 5ª edición, se produce un hecho sorprendente, inédito, que es que lo consolidan ya como una Smart City Expo Latam. Y se hace ya no en Puebla, sino en Yucatán. En este caso, con el tagline, que también decíamos que me parece interesante, la manera de presentarlo es ciudades inteligentes, ciudades que cuidan. Muy en la línea de lo que nos decía la señora Hayes, taking care of the people, that's something important, ciudades que cuidan. Como decíamos, 2016 empezó en Puebla, la última edición creo que contaron con 13.000 personas, esta edición en Mérida, en Yucatán, y también con un foco en esa visión social, innovaciones tecnológicas, en cómo todo eso puede ayudar
a la gente, que al final si no lo hacemos por la gente no tiene ningún sentido, y con esa también foco en la inclusión radical y con, intuyo, un foco que seguirá en esa línea de cara al 2020. Cuéntenos un poco cómo será. Pues primero que nada, la verdad que muy contentos de poder organizar por primera vez el próximo año, pues ya el Smart City Latam, ahora en la ciudad de Mérida, Yucatán. Mérida es una ciudad que es la capital del estado de Yucatán, Yucatán ubicado en el sureste de México. Y bueno, la verdad es que creo que esto es una gran oportunidad para mostrar lo que estamos haciendo en cuestión de Smart Cities en Yucatán, pero también de lo que se está haciendo en México y que se puede compartir con toda Latinoamérica. Yo he venido ya 2 veces aquí a Barcelona, he estado también en el Smart City de Puebla, y creo que algo que es muy importante es que siempre tengamos ciudades en tamaño, pero también en infraestructura y en recursos económicos que sean equiparables a nuestra ciudad. Creo que cuando venimos a estas expos y vemos lo que están haciendo en ciudades como Doha, como Singapur, pues muchas veces nos queda muy lejos de lo que tenemos. Entonces lo que queremos hacer con este Smart City Expo Latam ahora en Yucatán es también que nos sirva de punta de lanza para poder crear un laboratorio de buenas prácticas para las demás ciudades de Latinoamérica, donde las ciudades latinoamericanas puedan ir, ver lo que se está haciendo en Mérida, lo que se está haciendo en Yucatán y sentirlo pues mucho más cercano a lo que vemos a lo mejor en otras expos a nivel mundial. Fantástico, interesante ese punto. Además me parece que a menudo hablamos de Smart Cities como si fuera un mismo patrón para todos y evidentemente la situación geográfica, cultural, el estado de la tecnología y de las infraestructuras no puede hacer que sea el mismo proceso para todos. Seguimos avanzando y seguimos descubriendo nuevos proyectos, nuevas ediciones, como en este caso la de Smart City Expo en Buenos Aires. En este caso contamos con el señor Santiago Andrés, subsecretario de Ciudad Inteligente y Tecnología Educativa en la ciudad de Buenos Aires, y en su caso con un congreso que hoy sabemos que se celebrará en septiembre. Eso es una noticia de última hora, casi lo podrían publicar porque esto no lo sabía nadie. De hecho, yo no lo sabía hasta hace 10 minutos. Sabemos que será en septiembre, cosa que nos congratula. Están trabajando en esa presentación, el tagline, en cómo se presentará, pero sí que hay un tema importante, usted me decía, que sea el foco en la persona, en el valor personal. En su caso, desde 2016 trabajando con Smart City Expo, esta es la 3ª edición, y con el foco básico, un poco en la línea de lo que decimos, de resolver esas preocupaciones sociales, inclusión social, educación, seguridad, movilidad. Cuéntenos un poco más cómo va a ser. Bueno, primero de nada, muchas gracias. Gracias a todos por venir a escuchar. Como decías, en septiembre del año que viene, el 2020, vamos a estar celebrando la 3ª edición en la ciudad de Buenos Aires. Así que, primero nada, formalmente invitarlos a la ciudad. Es una ciudad maravillosa, es una ciudad que encanta cuando uno va, es muy diversa. Tampoco contarles mucho más, sino que vayan, lo conozcan y lo vivencien entre ustedes. Y en relación a Smart City y cuál es el título que le queremos poner, que no lo tenemos definido, sabemos que va por el talento, por la persona, por lo sustentable, que es una temática que hoy, escuchando a cada uno de los compañeros que tenemos acá, los colegas que están contando de sus ediciones, nos atraviesa a todos, que es la persona, que es el vecino que vive esas ciudades. Muchas veces nos dejamos llevar por la tecnología, nos fanatiza, pero cuando perdemos de foco al vecino, que es el que le tenemos que transformar, ahí es donde perdemos ese foco, esa ciudad inteligente. Así que vamos a concentrarnos mucho y tratar de levantar ese valor. Fantástico, muchísimas gracias. And finally, we finished this round, this first initial introduction with Dr. Suzuki. You're the Strategic Director of Kyoto Research Complex Project. This is the 6th edition of the Smart City Expo Abroad in Kyoto. The edition is going to be held on October, on the 3rd and 4th of October. And you will present it as creating a meta-comfortable smart society. So again, with the focus on society. As far as we know, with Kiana Science City goals of attracting international talent and technological companies, the Kyoto Smart City Expo began to be organized in 2014, as we're saying, and basically the focus that you're kind of having is to promote new companies and industries based on sustainable, open innovation and incorporation of ICT in all industries and social activities in today's time. Can you introduce a bit more about this next edition? And well, you also had one a month ago, so tell us a bit more. Okay. Thank you, Mr. Serrano. Thank you very much. First of all, I'm very pleased to come back here on this stage because I'm one of the panelists last year. And also, I'm very pleased to know the number of panelists increased up to 7, because last year
as far as I remember, only 4 panelists on the stage. What we try to do in Kyoto Smart City Expo is to create a new type of smart city in which we focus on people. And by utilizing technology like brain technology and AI, robotics, and 5G, and of course ITO. Because Kyoto Smart City Expo is being held not in the center of Kyoto, but in the southern part of Kyoto, called Keihana Science City. So we have a lot of companies around these sectors located in the Keihana Science City. So Smart City Expo in Kyoto start acting as a global platform to share knowledge and experience and the technology to address social issues we have, and also to develop businesses based on solving social issues. So we are now sharing knowledge of startups, which comes from 4 countries, and start to solve the issues more rapidly. That's the basic purpose of the Smart City Expo. Thank you very much. I would like now to discuss a bit more to make it more attractive. Me gustaría discutir un poquito y abrir un poco la discusión porque, como decíamos antes, y nos apuntaba el señor Viladosal, me parece muy interesante, las ciudades no son iguales en cada continente. The cities are not the same in every place. So you've got different challenges and different opportunities. En cada caso necesitan un foco distinto y necesitan observar qué necesita su sociedad. You need to look at your society and look what's needed, what the people ask you, because the focus is on the people. Así que me gustaría saber un poco cuáles son los retos y oportunidades, the challenges and opportunities in each of your cases, which is the focus on that. I presume people is on the center. Me gustaría entender cuáles son esos retos y si el foco al final es la gente, que la gente esté en el centro, más allá evidentemente de que hayan negocios, business, como decía el señor Suzuki. Cuéntenos un poco, señor Greca, cuáles son esos retos, esas oportunidades que se plantean con este Smart City en Curitiba. Bom, a inovação só vale se transforma em processo social. Se é uma coisa só para vender a los que têm plata, não vale. Vale quando a inovação se aplica como processo de educação para a inovação. Quando hicimos o Smart Cities pela primeira vez em Curitiba, abrimos esta ideia de uma estratégia de inovação para o nosso futuro. Dar futuro para nosso passado. Curitiba tem DNA importante. Foi a sede da primeira universidade do Brasil, do primeiro Instituto de Planificação Urbana do Brasil, a primeira cidade a ser a reciclagem de basuras em Sudamérica. Ganhamos o Prêmio Mundial do Habitat em 1996 por todas as sistematizações urbanas da cidade. Então, agora elegimos a inovação como horizonte de futuro. Em grego, horizonte quer dizer hasta onde se pode mirar, hasta onde se enxerga. Queremos mirar a inovação, queremos mirar com visão de futuro este mundo novo de economia disruptiva, onde os niños terão que aprender na escola a mexer com os espaços maker, os Fab Labs, a ideia de que não se pode dispensar o livro nem a reflexão, porque nada se compara a cérebro que lê, mas é muito importante preparar a cidade para a inovação. E a Smart City Expo abre o horizonte de Curitiba, de Brasil, é também uma grande oportunidade de business, cresceu 20% em cada ano e já estamos em el terceiro ano. É uma oportunidade de encontro. E a vida é a arte do encontro. Então, vení a Curitiba. Me parece interesante y me gusta el foco. I like this focus on the horizon, where to look at, which is the horizon that you have to place while looking to the people, while looking at education. Señor Viladosal,
por entender también esa conexión, porque hablaban, bueno, no solo usted, sino también el señor Andrés, del talento, de la educación de la persona. ¿Qué horizontes se dibujan? Puebla lleva 5 años, Curitiba lleva 6 ediciones. ¿Qué talento, qué objetivo, qué horizonte tienen dibujado en los próximos años? Bueno, pues primero que nada nosotros tenemos el primer reto de hacer un evento que venía celebrándose en Puebla de manera muy exitosa y que ahora el reto es hacerlo igual, pero todavía mejor, que sea un evento más exitoso. Ya en tema de políticas públicas, nosotros hemos tenido mucho éxito con el tema de cámaras de seguridad, de monitoreo, de analíticos, de reconocimiento facial. Es algo que estamos creciendo, es algo que la gente ha visto, tecnología que le sirve, que le cuida, que le representa un beneficio, que siempre es el gran reto, ¿no? Cuando uno va a comprar tecnologías y la gente no siente que le repercute de manera positiva en su vida diaria, se convierte en algo negativo para las autoridades. Entonces el gran reto siempre es cómo la gente puede aprovecharlo. El próximo año vamos a iniciar con un reto muy importante, con la transformación del transporte público de la ciudad de Mérida, donde ahí Curitiba pues siempre ha sido un referente en el tema de transporte, donde pues vamos a empezar ya a utilizar sistema de pago inteligente, semáforos inteligentes, y donde por supuesto el tema de la educación de la gente, que al principio pues siempre cuando uno hace una transformación del transporte público siempre se vuelve un caos al principio, pero que la gente vea lo que decía el alcalde de Curitiba, esa visión a largo plazo de los beneficios que va a tener cuando las tecnologías se implementen, cuando aprendamos a utilizarlas, y por supuesto, ¿no?, que el tener un evento como el Smart City te permite abrirle el panorama a la gente y empezar a tener esa visión a largo plazo y no solamente la visión de qué va a pasar el día de mañana. Ms. Hayes, I was just wondering, while listening to Mr. Viladosal, he was talking about the technologies and, of course, looking at the people, talking about the, for example, security, facial recognition, and as we all were saying, pretty much, this is all about people. Yes. And if this is all about people, and you come from Atlanta as the CTO of the city, how do you also look for the prevention of the people, security, especially when we talk about facial recognition? We've heard lots of things about that. Where is the way you look at the horizon, trying to bring technology, trying to bring innovation, but trying to bring protection? Yes. How do you manage that? So one of the things that, Atlanta is coming off of one of the largest cyber attacks that has happened in the local government. And so we are now starting to wrap security around all of our operational efficiencies, but as we implement projects. So security is first. We think about that, but we're also spending time looking at privacy and policy in that space. I think you cannot, you have to be intentional about doing that. But the other is listening. So as we start to deploy technology within the city, we have to go into the communities, make sure there's an understanding of the technology, that they're also programming around training and digital literacy, making sure that we spend that same amount of time on economic development as we are in terms of implementing technology. So we have to start and lead with that. I think that you touched there a really important thing, which these days, while preparing, I've got a couple of sessions tomorrow and I have to interview really interesting people. And sometimes you think, we have to be careful not to become like someone who's governing this as gods, the new gods who are designing your city. Yes. Before asking you which type of city you want to live in. Decía que de algún modo a veces parece, cuando ves cómo se configuran las ciudades inteligentes, que el miedo es que los gobernantes no miren a la gente lo suficiente, lo que usted decía, por ejemplo, y que acabamos jugando a ser dioses de una ciudad que quizá no es la que ellos esperan. Yo no sé en Buenos Aires también cómo tenéis el foco ahí en la gente, porque es un tema que os preocupa, el talento y la gente. Si hay políticas también para escuchar una gobernanza abierta, the e-governance, so that you can listen to people. A ver, en materia de política pública en la ciudad, algo que creemos, estamos convencidos y aplicando hace varios años es un método, el método de estar cerca de la gente. Desde los distintos valores, un valor que tenemos muy arraigado en el ecosistema de la ciudad es esa cercanía. El escuchar al vecino, al vecino de pie, al que viene a trabajar a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que todos los días crece el doble de su tamaño. Promedio tiene 3 millones de habitantes y todos los días ingresan a trabajar otros 3 millones. Que no son vecinos, pero son vecinos, están ahí trabajando, generando impuestos, tienen su vida ahí desarrollada. Entonces, ¿cómo incluirlos, cómo tenerlos presentes? El principal escenario, entendemos, es escucharlos. Escuchándolos, después trabajamos con los equipos internos para que la tecnología, para esa ciudad inteligente, para mejorarles su día a día,
desde automatización de procesos. Recién veía afuera, estaban trabajando con blockchain, llevando hacia el interior de gobierno distintas tecnologías de vanguardia, nuevas, que no están hoy en día, que también lo estamos trabajando, pero el desafío es entender a la gente para poder llegar a eso. Y en esa línea, y ahora le daré también la palabra al señor Greca porque me apuntaba ahí alguna cosa, pero déjeme preguntarle al señor Suzuki que me parece interesante un tema. I think it's really interesting when you said, Mr. Suzuki, before on the first introduction that this is also about business, creating an ecosystem with great businesses, but the way you present, or you presented the last edition of Smart City Expo was creating a comfortable, smart society. So to have a process with businesses, like Señor de Greca said, we also have businesses. It's not incompatible with looking for the people, right? How is that? How do you manage both things? Okay, thank you. You all may know Japan has a very serious issue of aging and decrease in birth rate, and also the big difference in big cities and local cities in terms of economy and the population. And these all issues are closely related to each other. So by utilizing technology, we try to address these issues and solve these social issues. And, but to be sustainable, we implement the technology into a business. And to achieve that, we do open innovation, a global open innovation, and we have created 4 types of open global platform to achieve that. So for instance, for this year's Smart City Expo, we take 4 startups coming from 3 countries, Israel and United States and Japan. So we selected these 4 companies out of 10 companies coming from 5 countries. So we are now closing together globally. So that's a way to solve these issues very rapidly and efficiently. That's what I believe. Interesting. Señor Greca me estaba diciendo, cuando el señor Andrés apuntaba, que ustedes también tienen ese foco en escuchar a la gente, en tratar de crear ese... Tenemos un aplicativo con 600 funciones urbanas en los móviles de las personas. Se llama Curitiba App. Y tenemos también un plano de consultación que se llama Habla Curitiba, Fala Curitiba, hashtag Fala Curitiba. Y la gente me sugiere las cosas por esta plataforma. ¿Y qué le dicen? Yo les respondo. Me sugieren obras viárias, me sugieren obras de ecología, me sugieren obras de iluminación pública, de preservación del paisaje urbano. Hay un programa Rostro de la Ciudad, el rostro, el viso, sí, la cara de la ciudad, que es de despichación, de revaluación del patrimonio urbano y cultural, y a cada casa que se hace la revitalización se coloca un QR code con toda la historia, hasta en las iglesias ya, las obras de arte son descritas por QR codes. Es un instrumento de propagación cultural. Claro. Usamos la tecnología como instrumento. La tecnología, la innovación es un instrumento. No es el fin. Mas el pensamiento debe ser del alcalde, debe ser de la gobernación. Y el hecho de escuchar a la gente usa el instrumento para aplicar y hacer existir una ciudad mejor. Ms. Hayes, how do you make it in America, in Atlanta, to listen to the community, to listen to the people, and especially when you're saying, and I think it's so important, all over the world, and in America, of course, the inclusion. How do you make it so that you create these technologies but looking for the people? Do you have any app or service in where they can just interact with you? So we do have a 311 department within the City of Atlanta, which is the conduit into city services. That's one. But 2, we also have for the City of Atlanta an advisory committee around smart innovation where we have local educators, business partners that
are made up to really help the city strategy. We work very closely with our chamber. We work very closely with Invest Atlanta, but we also have an education arm as well. So as we are putting together different strategies, we're looking at all of those areas to have a conduit into making sure we're investing in the right areas. We're listening to the communities, because even if we roll out something for the city of Atlanta, the way we roll that out is different depending on where we are. So Definitely. we have to think through that as well. Definitely. Well, time is over. Esta sesión se está terminando, pero sí que me gustaría terminarla agradeciéndoles a todos ustedes su visita. Antes de decir quién es quién de nuevo, me gustaría recordar esos taglines. I would like to remind the taglines of your cities so that we can understand the focus. And the focus is basically smart cities in action, redefining smart, ciudades inteligentes, ciudades que cuidan, el valor de la persona, el foco en el valor de la persona de Buenos Aires, que está acabándose de cocer ese lema para la próxima edición, o la de Kyoto, creating a meta-comfortable smart society. Y por encima de todo eso, a mí me gustaría que nos quedemos con algunas de las visiones and the insights that you all brought, some of the things that you all brought. Somos lo que hacemos, we're what we do, what we make for our community. Connected communities. This is not about connecting cities only, this is about connecting people. Esto va de conectar gente, sociedades, de que esa conexión no nos desconecte más, sino todo lo contrario. That good practices, las buenas prácticas que todos hablaban, la manera como el señor Villalosal nos decía, están intentando crear buenas prácticas para que en todo Latam se aplique bien y se aprenda de algunos que ya lo han hecho y que lo siguen haciendo. Transformar internamente para transformar externamente. No lo ha dicho aquí el señor Andrés, pero me lo decía antes tomando un café. Si no transformamos los gobiernos y las ciudades, si nosotros no nos transformamos, ¿cómo vamos a transformarlo de fuera? How are we going to transform whatever is outside our society, our city, if we don't transform as a government? Y finalmente, ese foco necesario en la sociedad y en la educación. Thank you very much. Muchísimas gracias, señor Rafael Greca, prefeito de Curitiba. Ha sido un placer. Thank you very much, Ms. Hayes, CTO for the City of Atlanta. Mauricio Villalosal, el gobernador del estado de Yucatán. Muchísimas gracias. Señor Santiago Andrés de Buenos Aires. And finally, Mr. Suzuki. Thank you very much all for being here and for joining us. Thank you very much. Thank you.